හොඳයි විනීත. Okay. අද මොකුත් ප්‍රශ්න නැහැ නේ? මතක නැහැ. බුදු ගුණ මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. ඒක නම් බෑ. බුද්ධානුස්සතියනේ වඩන්නේ. ඒක බුදු ගුණ නෙමෙයි. චර්යාවනේ. ඉනිත් ඒක කියන්නේ. So anyway, yesterday's question was if the activities connected with the Wesak celebrations can somehow help with the with meditation practice. So concept it can help with, or you can do this recollection of the Buddha, not which is divided on, there are like 3 levels, and one is the Buddha's conduct or what he used to do. The second level is the characteristics lakkhana, and the highest, most difficult one to do is called Buddha Guna. This is very specific Buddha's qualities. So the Wesak celebrations mainly you can do the basic level of this Buddha's daily activities or like his way of conduct. චර්යාසිපත් කරන්න නැත. ඉතින් මේක හොඳයි අර කතා හැම තියෙනුනේ අඟුලිමාලව දමනය කරන්න යනවා. Because in this ඉතින් ඔය වෙසක් quite often they have these pandals, these victory gates with these pictures from like different stories connected with the Buddha's lives or the Bodhisattva time from previous lives. So by watching those, one can do this recollection of this Buddha's way of conduct. Buddha Charya. අපි පොඩිම කාලේ වගේ මේ ජපානයේ තමයි වෙසක් කුඩු ගේන්නේ, වෙසක් තොප්පි ගේන්නේ. ජපානයේ තමයි ලංකාවට වෙසක් කුඩුයි වෙසක් මේ තොප්පි මේ එක එක විදිය ගේන්නේ ජපානයේ. තොප්පිද? ඔව් තොප්පියක් දාන්න. හෙඩ් දාන මේ කන ළඟ ඔම් පටියක් තියෙනවා, මල්ලල් දෙන බැට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එකයි තියෙන්නේ. ඒවා ඉතින් ළමයින්ට දැක්කම පිස්සු හැදෙනවා. ඉතින් අරගන්නම වෙනවා. So when Lokamdo was small, he says there were like things from Japan brought for Wesak, and they had even not only lanterns but this like Wesak caps or hats, some kind of stuff. ඒක මේ the kids were crazy seeing those. ඉතින් ඒක මේ ඇත්තට මේ කලේ මේ මිනිස්සුන්ගේ ජපානෙට සිත නමා ගන්න වෙසක් කූඩුයි වෙසක් ඒවා හදන්න පටන් ගත්තා දුන්නේ. නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ නැහැ. ලංකාවේ? ඔව්. ඉස්සරවම තිබිලා නැහැ වෙසක් කූඩු කතාව. ජපානෙන් තමයි පුරුදු කරේ. හැබැයි ජපානයේ ඒක ජපාන් මිනිස්සු හිත කපටිකමක් කළේ. සුද්දන්ට විරුද්ධව, ජර්මන් විරුද්ධව දැන් මේ පැත්තට සෙනග හැදෙනවා. පොඩි ළමයාගේ ඉඳලම මේ ජපානයේ ඒක ලැබි වෙන්න. හොඟක් කල් ඉඳලා මේක කරපු දෙයක්. ඇඳුනුත් එහෙම කළා. So I don't know if I'm getting that correctly. So it seems before that there was this Wesak lanterns. They were started when Lokamdo was small, and it was kind of cunning tactics from coming from Japan, because they wanted to like get people in their boat. So there was like a cunning way of, because kids usually love these things, so if you show these things especially to children, they will start liking Japan. ඉතින් හරියට තියෙනවා මේ වෙසක් කාලේ වෙනකොට හරියට කඩෝල ජපාන් ඒවම තමයි විකුණන්න තියෙන. ලංකාවේ හැදෙන්නේ නැහැ මොනවාක්වත්. So those days there were no things like that available in Sri Lanka, so they were all of them imported from Japan, and like during these Wesak celebrations, the shops were full of these Japanese products. ඉතින් කොහොම හරි ඉතින් මේ ළමයින්ගේ හිත ඇද ගන්න ක්‍රමයක් තමයි. So it's like a way of capturing a kid's mind was that. ඒකෙන් ඉතින් හිමින් අල්ලගත්තා.
by that little by little this was caught. ඔව්. ඉතින් දැන් ඒක ළමයින්ට පුරුදු වුණා වෙසක් කාලේ. දැන් මම පුරුදු වුණා දිගටම හදන්න. ඊට පස්සේ ඒවා ඒ වෙසක් ඒ වගේ නැතුව ලංකාවේම ඒවා හදන්න පටන් ගත්තා. ඒ වෙසක් තොප්පි. නෑ ඒවා ජපානයෙන් ගේන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ ලංකාවේම හදන්න පටන් ගත්තා. So then at some point these things they were not available, the Japanese imported goods. So then people in Sri Lanka, because they have already become used to those things as part of Wesak celebrations, they started doing those Wesak lanterns and other things at home using whatever was available. දැන් ක්‍රමානුකූලව ඒවා වැඩි වුණා. So then that this kind of like new habit or little by little this started spreading and became a custom. ඊළඟට මේ වෙසක් එක නිකන් පල්ලෙහා මට්ටමට දාන්න ඊළඟට එකක් හදාගත්තා. ඒකත් පිට රටින් තමයි ආවේ. ඒ කියන්නේ දැන් වෙසක් එක දැන් තොප්පි දාගන්න හිටියේ. දැන් වෙසක් එක දැන් බුදුහාමුදුරේම නිකන් ඒ ගුණධර්ම පල්ලෙහා එන මට්ටමක ඊළඟට හැදුණා ලෝකේ. ලෝකෙ නෙවෙයි ලංකාවේ. So by this same thing, what comes is that the idea behind that was like belittle or the importance of Wesak celebrations and the Buddha, or make it as something like inferior or small. So because part of this like hats and stuff like that, they were masks and other things. ඒ කියන්නේ ඒක මේ බුදුදහම පල්ලෙහාට දාන්න තමයි ඒක ගෙනිච්චේ. ඒ වුණාට ඉතින් හරි ගියේ නෑ. So the idea was like belittle or belittle this Buddhist celebration of Wesak. So make it into just kind of ඒවා තවත් ඉතින් මේ ඒවා just kind of carnival using masks and other things, but it didn't work out actually properly. So the importance of Wesak celebration as the Buddhist celebration was not really that much influenced. බුදු ගුණ බුදු චර්යාව ලක්කන ගුණ දන්නේ. ඉතින් මිනිස්සු ඒවට ඉතින් පුරුදු වෙලා දන් දෙන්නේව මා ලොකුවට ඉතින් පටන් ගන්නවා. So even if the people don't know the second level of recollecting the Buddha, that is the level called Lakhana or the characteristics, at least they have some idea about the Charya, that is the conduct, and they do other activities like organizing these dansalais stalls with free food or drinks. It was the thing, Torang. තොරන් වලට පටන් ගත්තා ලස්සනට ඇඳලා පල්තාල් බර ගානක් ඉතින් තොරණක් විකුණන්නේ හදන්නේ කෝටි ගානක් විතර. ඒක ඉතින් බිස්නස් එක. So then these pandals or these Victoria gates with these depictions of the Buddha's statues and life stories and other things. So they became more and more elaborate, and sometimes people have to spend a lot of money to get those pandals. it became kind of business actually. දානසල් දෙන්නේ ඒක ඉස්සරින් අපි ටීච් එක. ඒක තමයි දිගටම තිබුණේ ඒක. So this kind of idea of giving these dansalas, those are the free stalls with free drinks or food, that tradition was there even before, so that one was just continued. ලොකු දානශාලා ලොකු දන්සල් අනුරාධපුර යුගයේ කාලේ දිගටම තිබිලා තියෙනවා. So actually in the Anuradhapura period, that is let's say about 2000 years ago, so this was done in the old capital of Anuradhapura on a big scale, and it was
අර වෙසක් වලට විතර නෙවෙයි. වෙනස් වෙසක් වලට දන්නේ නැහැ. So in those days actually it was not only during the Wesak celebrations but sometimes like for longer time periods there were these free food distribution halls open for people that needed food. වෙසක්කට පාන් පත්තු කරලා ඉස්සර ඉඳලාම තිබිලා තියෙනවා. උගාක් කලින් ඉඳලා. So other very old tradition is lighting lamps. So that was there from the very old times. වසබ රජුරෝ ලංකාව වටේම පාන් වට්ට පත්තු කරලා තියෙනවා. So there was this one of the famous kings called Wasabha. ඔව්. Wasabha and he organized lightning lamps all throughout Sri Lanka. ඉතින් ඒ වගේ තියෙනවා ඉතින් ඉතින් දැන් තියෙන බොහොම ටිකයි මේ දැන් තියෙන ඒ දවස්වල තිබුණ සද්දාව එක්ක ගොඩ මිශ්‍ර වෙලානේ. දැන් සද්දාවට අඩුයි දැන් ලොකුවට කරනවා බිස්නස් එකක් ඒ තියෙන්නේ. So these things are mixed up with confidence but of course these days is more mixed up with business. ඇති නේද? And it should be enough. මගේ ලක්ෂණ වල දෙකක් කිව්වා මොකද්ද? සුප්පටිත පාදනා යටිපතුල් නේ ඊළඟේ චක්‍ර ලක්ෂණ. අනිත් එක දැන් ආයත පන්නිත දීගාංගුලි බ්‍රහ්මෝජුගතා කියන කරුණු තුන. දීගාංගුලි මේ දිග ඇඟිලි දීගාංගුලි ඍජු ශරීරය දීගාංගුලි ආයත පන්නි ආයත පන්නිතා බ්‍රහ්මෝජයතා. එතකොට ආයත පන්නි කියන්නේ බලමු මොකද කියලා. ප්‍රාණ සියලු සතුන්ට හිතානුකම්පාව සුබැවින් දිග ප්‍රාණවදින් දාන ආයත පන්නි තොර සිරාජනේ දික්විලුඹ දික් ඇඟිලි සිරුරේ යන තුනල පාලවිය පිළිකෙලින් දිටීම යන තුන් තමයි මෙතෙත්තේ දීග සතුරන් විසින් නැති හැක්කේ. පළවෙනි එක දාන්න ආයත පන්නි කියන එක මම ඔළුවේ නෑ නේද? මොකද මට වෙලා තියෙන්නේ? ඒක මේකින් අර එන්නේද? ආනයින්තයි නෝ ආයත පන්නි බලමු. අත් දෙකක්ම කොහොමද තිබ්බා? එකයි උසයි දෙකම එක වෙන. ඔව් බලමු ආයත පන්නේ. පග්‍රාන්ත වල බලමුකෝ. අපි මෙහා නැත්තම් ධම්මරක්තෙන් අහලා බලමු. මොකද්ද ධම්මරක්ත ආයත පන්නේ කියන්නේ? ඇඟිලි එක ගානට දිගට තියෙන එක. ඒක දීගාංගුලි. දීගාංගුලි ආයත හරි. දැන් ඔළුවට ආවා. මේ සුළඟිල්ල ගාන තමයි මේ ඇඟිලි. ඔව් මෙහෙම නෙමෙයි පිළිම වල එහෙම අඹලා තියෙන්නේ. මේ ඇඟිල්ල මෙතන මෙහෙම ඒ ඔය විදියට. දැන් මේ ඇඟිල්ල මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ මෙහෙම. Long fingers as well as same length fingers. That means if you take them from the bases where the fingers start like if you going out of the palm, so if you measure them from that point all the fingers are same length. දීගාංගුලි කියන්නේ ඇඟිලි දිගයි ආයත පන්නි කියන්නේ දික් විලුම්. දික් විලුම් ආයත පන්නි ඒක තමයි. හරි දැන් ඒක මේ මට දැන් ඔළුවේ නෑනේ. මේ මෙතන තියෙනවනේ. මෙතන මේ ටිකක් වැඩියෙන් තියෙනවා මෙහාට බුදුහාම. තුන්වෙනි. So the third one is yesterday we had this beautiful, very proper, beautiful footprint as well as these marks on the soles of his feet. And number 3 is projecting heel. So this heels of his feet are projecting like back. මේක තියෙනවා මට පෙවුන්නේ
එතකොට බොලටට අඟල් දෙකක් උඩින් කකුල නැමෙන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ. මේ බොලට මේකනේ බොලට කියලා. මෙතෙන්ට කියන්නේ ඊට වැඩි අඟල් දෙකක් උඩින් මෙතනින් නැමෙන්නේ. ඒ නිසා පිටිපස්සේ යන එක්කෙනාට ඒ කකුලේ යටපැත්ත පේනවා. අර බ්‍රාහ්මණයෝ දැකලා කිව්වේ මේ යන බුදු තමයි කියලා. මෙහෙම යනකොට මේ පැත්ත පේනවා. මෙහෙම යනකොට යටිපතුල පේනවා කෙනෙකුට. අඩිය තියෙනකොට මෙහෙන් නැමෙන්නේ කකුල මෙතෙන් ඉඳලා අඟල් දෙකක් උඩින් නැමෙන්නේ මෙතන. මේක මේ බොලට මෙහාට වැඩි ටික. So it seems the leg was bending not in the ankle, or the ankle is like higher than it's normal in other people. So as a result, when he walks, you can see like sole of his feet or something like that. ඔව් දික්කයන් ගිටියා. But that is possible because the heel is protruding back. බ්‍රහ්ම උජුගත කෙනින් ඉරිම ශරීරය. ඒක පස්සේ මේ 3 4 5 බ්‍රහ්ම උජුගත. මෙහි පස්වෙනිය තියෙනවා හරි මෘදු ආර අත්තයි කකුලයි. ඔව් කමන්නේ ඒක කියන්නේ. ඒක සතු පදමේ ඍජුයි කියන්නේ ශරීරය ඍජුයි. ඍජු ශරීරය. එතකොට so anyway, so there is like difference. කෙලින් පිහිටි So comes now saying other one, he has very straight body. මේ කරුණු තුනම පහළ වෙන්න හේතුව දීර්ඝායුෂයේ දතුඩම් විදින්න ඕන දෙයක මේ බෝසත් කාලේ ප්‍රාණවාදී ප්‍රාණ හිංසාවෙන් තොරව කිසිම කෙනෙකුට මේ බුදුහාමුදුර ප්‍රාණවාදය කරලා නැහැ බෝසත් කාලේ. ඒතකොට සතුන්ට අබේදී හිංසා පීඩා කළා නැහැ සතුන්ට. සියලු සතුන්ට හිතානුකම්පාව විසු බැවින් තමයි මේ ටික ලැබිලා තියෙන්නේ. දීර්ඝායුෂ. ඒකට මොකද්ද? සත්වයන්ට පාණාතිපාතාවේ වෙන් වෙලා හිටියා. හිනට හිංසා පීඩා කරන්නේ සතුන්. ඔයතර කරුණාව වගේ. So as a result of observing the first precept, that is not killing as well as not harming breathing or living creatures, these specific characteristics were there, that is this erect body and this protruding heel. ඔව් දේවදත්තට මරන්න බැරි වුණානේ දීර්ඝායුෂ. ඒත් ගන්න ඉන්න And the result is කාටවත් the last life has a long lifespan and nobody can shorten that. ඔව් ඒක මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ එක්තරා ඒ දාන පාරමිතාවේ වගේ ප්‍රාණඝාතයෙන් ඒව මේ හිංසා පීඩා නොකිරීමේ විපාක. එතකොට 6 සත්තු සදා පෙර ජාතිවල මිහිරි දෑ දුන්නේ. එතකොට දෙපිටි අතුල් මේ දෙක තියෙන්නේ. මෙතන මේ අපේ වගේ නේ මේ මස් ගොබයක් තියෙනවා, මෙතනක් තියෙනවා. මාර මේක අඹලා තියෙනවා අවගණ පිළිමේ. මේ මෙතන මේ වගේ නේ මේ මොකද පිරිච්ච මස් වාගයක් මස් මොකද්ද කියන්නේ මේ මසල්ස් එකක් තියෙන මේ කකුලෙත් එහෙමයි. So the other one is explained as if you consider the back of your hands, so that's the other side than the palm is, as well as feet, that is the other side than the soles. With normal people, you can see the tendons under the skin and other things. So in the Buddha, those parts, they are covered by like muscles, so they are very round and you cannot see those. මෙතනත් ඒවයි මේ And same, it seems his like that is back of his neck
and the part leading to both shoulders is like that also. කකුල් දෙක පිටිපස්සට උරේද. උස්සන්න බවලා ඒ මේ මසල්ස් එකෙන් පිළිලා තියෙන්නේ. මේ ලක්ෂණ ඇතිවීමට ප්‍රනීත වූ දේම මිනිසුන්ට දීලා දෙන කාටයි සතෙකුට වුණත් කබල් දෙයක් කණ්ඩ දීලා නැහැ. හොඳ මේවා දීලා තියෙන්නේ. මීරි දෑමයි දුන්නේ. So this is result of these things. They are again this classification that Lokam's reading is bunched together according to what the previous deeds were done. So these hands, feet and the back around it like that is a result of always when he offered food to any kind of being, it was not inferior quality food. It was always something sweet and nice. ඒ වගේම මේ ඉපදේ බුද්ධ මේ ඉපදුනානේ ප්‍රණීත ආහාර පාන තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. So as a result, these characteristics are there, as well as the fact that he's always getting very like good and sumptuous, delicious food. ඊළඟට මුදු තන හත්ත පාදතා ජාල හත්ත පාදතයි. හැබැයි වචන හත්තචර්ය මානත්ත සංග්‍රහ කළේ මොලොක්කු තුරුණු අතු බොහොම සිවුම් මේ අත්ත පේනවා එහා පැත්ත. මම බලපුවාම එහා පැත්ත බලපුවාම පේන තරම් මේ මොලොක් මේම. දැන් මොකක් හරි එකකින් දැන් ටෝච් එකක් ගහපුවාම මේ මෙඩිය තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ බුදුහාමුදුරන්ගේ අත දැක්කොත් එහා පැත්තත් පේන මට්ටමට සිලින්ඩරේ. So he has very soft hands, so it's explained that you can see through the hand, or like they are kind of translucent because of the softness. සතර සංග්‍රහවත්වයෙන් මිනිස්සුන්ට මේ උපකාර කරන දාන ප්‍රිය වචන අත්චර්ය සමානාත්මතා කියන මේ කරුණු හතරේ මේ සංග්‍රහ කළා. මේ නිසා මේවා ලැබුණා. So by treating beings with these four things, it gives this result, and the four things are generosity or giving, pleasing speech, then impartiality and beneficial conduct. එතන ජාල මුදු තන අත්තපාද ජාල අත්තපාද ඒකයි. ඒකට මේ බලපන් පේනවා. අපේ පේන්නේ නැහැ නෝමයි. ඊළඟට කීයද දැන් 6 7 8 9 උස්සංක පාදතා උද්දග්ග ලෝමතා පෙර බොහෝ මේ ජාතිවල බොහෝ දෙනාට අර්ථ නිශ්චිත ධම්ම නිශ්චිත යහපත් අර්ථ නිශ්චිත වචනයමයි ධර්ම නිශ්චිත වචනයමයි කතා කරන්නේ. මොකද කියන්නේ අර ලක්ෂණ උස්සංක පාදතා උද්දත්ත ලෝමතා බොහෝ අපි වන මොනවද කියලා නෑ බැවින් මේක තියෙන්නේ මේක මෙතන මේ තනික රවුම් මේම මෙතන. So the other one is explained as having calves. That means in normal people you can recognize there is like upper part has a bit more muscle and the lower part less muscle. So it seems in the Buddha it was evenly distributed from the so there is like no lumping there. මේ රෝම තියෙන්නේ මේම නෑ. මේම දකුණට රවුමක් කරගිලා උඩට නැගිලා. කොහොම දකුණට රවුමක් කරගිලා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා. And his bodily hair was, all of them was like a spiral going clockwise spiral, where the end of the hair is like in the center of the spiral. එතකොට මේ අර්ථ නිශ්චිත කතා අර්ථයක් හොඳ එකක් තමයි කියන්නේ ධර්මයක්. එක්ක අර්ථයක් එක්ක ධම්මයක්. මේ දෙක ගැන තමයි. So these characteristics, they are result of
Dhamma, like talking about Dhamma or talking about I don't know what, like sensible. Meaningful? Yeah, meaningful. Yeah, sensible or meaningful speech. මේ උස්සාද උස්සංක පාදතා උද්දක්ගලෝමතා කියන මේ කකුල රවුම එකයි මේම කැරකිච්ච ලෝම තියෙන එකයි තියෙනවන ගිහියෙක් කෙනෙකුට එයා මහා මේ ඉහළම පුද්ගලෙක් කෝටි ගානක් තියෙන නම් කාම මහා ඉහළ කාම භෝගී So this, පැවිදි වෙලා නම් කෙලෙසුන් නැති කරන මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙක්. ඔය දෙකයි. so these two things they signify for that person with those marks. If he is a lay person, is enjoying the highest possible life in the sense sphere. So he's always has this sense, the highest or most excellent sense of pleasant things that are there on the in the world of senses. They are available for such a one. But if the person becomes like ordained person, then he is dwelling at the level of the defilements being really eradicated. ඒ නිජංග කියන්නේ දැන් මෙතෙන්ලම සම්පූර්ණ මේ වෙනකොට ගානට මේ ඇවිත් තියෙන්නේ. ඔව් අර ඒකයි මේ. ඒකට හේතුව මේ හොඳට මේ අධ්‍යාපන ශිල්ප විද්‍යාව උගන්වන්න තියෙන ලෝවැස්සන්ට. කාට හරි ලෝකේ ජනතාවට Kalinya. ඔව් බෝසත් කාලේ උගන්වන්න. So there is I got two of this mixed up. So the thing that this person has these muscles evenly, like the calf is there properly, that is the previous one, and this next one is that it is evenly distributed. So that is a result of teaching the highest or the best kind of possible teachings to people or to world, to whoever. So when he was a bodhisattva, he used to teach the highest, most excellent, best things available to other people. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට හොඳට අධ්‍යාපනය දීලා මේ ශිල්ප ශාස්ත්‍රය උගන්වලා තියෙනවනේ. ඒක ලැබුණේ. ඒක ගිහි එක්කෙනෙකුට තිබුණොත් උපභෝග පරිභෝග සම්පත් වලින් පිරීලා. උපභෝග කියලා කියන්නේ පරිහරණය නොකරන දේවල් ගොඩයි යාට. පරිභෝග කියන්නේ පරිහරණය කරන්නේ. දැන් වාහන 50ක විතර තියෙනවා. ඒකයි පාවිච්චි කරන්නේ. පරිභෝග අනිත්‍ය උපභෝග අනිත්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් වාහන දැන් විනීතට වාහන 100ක් විතර තියෙනවා. විනීත යන්නේ එක වාහනයක තමයි. අනිත්‍ය වාහන එක එකනා පාවිච්චි කරනවා. ඒවට කියනවා උපභෝග කියලා. අනිත්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ. තමුන් විතරක් පාවිච්චි කරන පරිභෝග. ඉතින් උපභෝග පරිභෝග හරියටවත් තියෙනවා. So as a result, this person if he is a lay person, he has all kind of things, best kind of things at his disposal, and that is the things he is actually using as well as the things that he's not actually using. So it's like Lokama gave example. Let's say Vinita has 100 cars and he's actually using one of the cars. So that car he's using personally is of the highest quality, and also these 99 cars that he's not using that are like used by other people actually are of the highest quality. මේක පැවිද්දෙක් නම් පැවිදි පරිස්කාර තියෙන පිළිකර ඒවා ගෙවල් දොර ආසේනාසන එතකොට ඒව ලැබෙනවා තියෙනවනේ. යානවා කෙලවරක් නැතුව ලැබෙනවා. So if that person becomes an ordained person, then whatever requisites that are needed, that means like robes, balls, and goodies and other things, there is like never any need for, like he has always lot of those. And he's receiving them all the time. 11
සුකුමච්චාවි. සුකුමච්චවිතා. කියන්නේ ඒ දැන් සුකුම මේ බොහොම සියුම් සහමත් තියෙන්නේ. මේ ස්කින් එක මේ හුඟා සියුම් බොහොම මේක දූවිලියෙන් වදින්නේ. So then police කළා. next quality is that his skin is extremely smooth and it's so smooth that no dust adheres to that. එතකොට මේකේ හේතුව මේ මාන්නේ නැතුව මේ මොනවා හරි උගන්නලා කියලා තියෙන්නේ මාන්නේ නැතුව. So this is a result of whenever he was teaching in this by Bodhisattva in the previous lives, it has been the teaching happened without any kind of conceit. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරන්ගේ දැලි කුණු දූවිල්ල වදින්නේ. Because of that, no dust or dirt adheres to the Buddha's body. ඒතකොට ගිහියෙක් නම් ලං වෙන්න බැරි කාම වස්තු තමයි තියෙන්නේ. ලං වෙන්න බැරි කාම වස්තු තියෙන්නේ. කාටවත් ලං වෙන්න කියන්නේ අල්ලන්නවත් බෑ ඒවා. සංසන්දනය කරන්න බැරි. ඔව්. Like incomparable. මහා නුවණකුත් තියෙනවා. මහා ඒතකොට නුවණකුත් තියෙනවා යාට. So there's ඥානද? නෑ ඥානෙ හොඳයි. So he's so great wisdom as well as if he is a lay person, he has this like whatever things he has, he's like is not comparable with other people. ඔව් පැවිදි වුණා නම් මහා පඤ්ඤා. And if he becomes an ordained person, he has this extremely deep panya or this experiential wisdom. ස්කන්ධ ධාතු ආයතනයන් ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙනවා. This great understanding about the elements, sense basis, and five aggregates. ඔව්. පුතු පඤ්ඤා ඉතින් සන්තෝෂි බහුල මාර්ගඵල පසක් කළ නුවණ ආස පඤ්ඤා ස්කන්ධ ආදී යුව දුවන නුවණ ආසප ජවන පඤ්ඤා තියුණු නුවණ ඇති තික්ක පඤ්ඤා විනිවිද පැවති නුවණ නිබ්බේධික පඤ්ඤා මේ අතුල්‍ය කාටවත් සමාන කරන්න බැරි මහා පඤ්ඤා කියන්නේ මේ. ඒකට බුදුහාමුදුරන්ට අනිත් සාමාන්‍ය කෙනෙකුටත් පැවිද්දෙකුට මේ සාමාන්‍ය මේ ලොකු පඤ්ඤාවක් තියෙන්නේ. So there was this description what this great wisdom means. So this is this great analytical and other abilities which are unmatched by anybody else basically. බුදුහාමුදුරන්ගේ ශරීරය ස්වර්ණ වර්ණ රත්තරන් පාටයි. So the other characteristics, the color of the body is like gold. ඔයක හේතුව කවදාකවත් අනුන්ට කිපිලා බලලා නැහැ. කවුරු හරි තරහෙන් බලලා නැහැ කාටි හරි. පරද වචනේ බැන වැදිනා කියලා නැහැ. පරද වචනේ කතා කරලා නැහැ. සතුට පාල වෙන වචන කොහොමවත් කතා කරලා නැහැ. So this is a result of avoiding any kind of rough or harming speech by being a bodhisattva. So he would not even actually look angrily at other people and not use any harming words. ඒ වගේ මෑඳුම් පහසු මෑඳුම් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. So then for such a person then has this golden colored skin. As a result is whatever clothes are at such person's disposal, they are extremely comfortable. කෝසහිත වත්තක කියන්නේ පිළිමි ඇඟ ඇතුලේ තියෙන්නේ. ලකුණු ඇත්තේ. So the other one is that the male organ is inside the body. ඒකට හේතුව මේ නෑද මිතුරන් ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ තරහ වෙලා ඉන්නවනේ ඔක්කොම යාළු කොල්ලා. නෑද ඔය කෙනෙකුට ඥාති මිත්‍රාදීන්ට තරහ වෙලා ඉන්න දීලා නැහැ. So this result in the bodhisattva time that whenever there were
relatives and friends, he always dispersed any like arguments. So as a result, all the relatives and friends were friendly. So, දැන් පොතත් කාලේ ඉපදෙනවනේ දරුවෙක් ඉපදුනොත් ඔක්කොගේම අදහස් යටපත් කරන්න පුළුවන් නෝනක් තියෙන දරුවෙක් තමයි ලැබෙන්නේ. පොතත් කාලේ දැන් රාහුල ඉපදෙනවනේ. ඉතින් කිසි කරදරයක් නැහැ. එයා තමයි ඔක්කොම පරිපාලනය කරන්න. එච්චර ලොකු නුවණක් තියෙනවා. මේ කාලෙත් ඉතින් බොහෝ ශිෂ්‍යයෝ ලැබුණා. හොඳ ගුණවත් නුවණ තියෙන සාරිපුත්තාන්දු වගේ. අර අනිත් තාම තේරෙන්නේ. දැන් ළමයි කතාව. ළමයි දැන් දරුවෙක් ඉන්නවනේ. පුතෙක් ඉන්නවා කියන්නේ. ඒ පුතා හුඟක් ඥානවන්තෙක් කෙනෙක්. හරි. So the result of that, if he has children, the children are extremely clever or wise, and if he ordains, his students are extremely wise. නිග්‍රෝධ පරිමණ්ඩලත. එනට නිග්‍රෝධ පරිමණ්ඩලත අජානු ලම්බන තාත්තත පෙර මේ දැන් ඒ කියන්නේ ඥාන සංග්‍රහය දෙනුන ඔඩ ඇදීම හේතු කොටගෙන දිග පුරල ඇතිනු බුදුහාමුදුරන්ගේ නිග්‍රෝධ පරිමණ්ඩල ගැන මේ අර්ථ යාව තක්කස කායෝ තාව තස්ස බ්‍යාමෝ යාව තක්කස කායෝ කියන්නේ මෙහෙම දිග ඇරියාමයි තාව තක්කස බ්‍යාමෝ මේ අතරත් එකයි. ඒකට කියනවා නිග්‍රෝධ පරිමණ්ඩල කියලා. So this other one is called banyan, like a banyan tree. Measures. So that means if you outstretch your arms, so the distance between the middle, like ends of your fingers of those two arms equals to your height. So that is called this banyan-like measures. නිග්‍රෝධ පරිමණ්ඩල උඩට වෙච්ච නුග ගහක් උසත් උසහා සමානමයි පැතිරලා තියෙන පළල. So this is banyan trees have this quality. If you kind of consider their breadth and their height, that they are the same. දැන් බලන්න ඕන ගිහිල්ලා මෙම වත් දෙක දිග ඇරලා ඒ ගාන උස තියනවාද වැඩියෙන් තියනවා නම් ඒත් ඇරදී පල්ලෙහා තියනවා ඒත් අඩුවෙන් තියනවා ගානටම තිබුණ දශමයක්වත් එහාම යන්නේ නැතුව ඉතින් වැඩේ හරිය. දශමය කියන්නේ දශම කියන්නේ ගත්ත දශමය කියන්නේ centimeter. 1 millimeter of විනීත ඉගෙන ගන්න දශම. හරි විනීත. නිග්‍රෝධ පරිමණ්ඩල. So anyway, so you have, this has to be quite precise. අංගලෙන් 10න් පංගුවයි. 1 inch තියෙනවනේ විනීත. Tenth of an inch. Okay. Dasama, this is dasama. දශම So කියන්නේ 10. tenth of an inch. Tenth of an inch, which means like 2.5 millimeters. So if the so that means if you measure it and it is less than this, the difference between your height and this outstretched length is less than 2.5 millimeters, then you are kind of almost matching this quality. ඊළඟට ඒක හේතුව සුදුසාට සුදුසු තැන දීලම තියෙන බෝසත් කාලේ. So the reason for this is why Bodhisattva, whatever has been given, they were always the most proper things to give. ඔව් ඒ දැන් සුදුසු දෑම හොයලා දීලා තියෙනවා. දැන් මට ඕනේ මේ සිවුරක් නම් මට කෑම නෙමෙයි සිවුර තමයි. ඒ වගේ සුදුසු දේ අවශ්‍ය දේ සුදුසු දේ දීලා තියෙනවා. So it's like whenever he was offering something, behind that was finding out what was actually needed, and the thing that was actually needed was the thing that was offered. ඔව් බුදුන් නම් මේම ධනිස් අත ගන්න පුළුවන්. අජානු ලම්බන අත්තත. So the other quality is being able to touch while standing without bending. He's able to touch with his fingers his kneecaps. ඉතින් එතකොට මේ ආඩ්‍ය වූ ධනයක් තියෙනවා. උග විශාල ධනයක් තියෙනවා.
ඒ පුජ්‍යලයට මම එක්කෙනෙක් දැකලා තියෙනවා ඒ විදිහේ කෙනෙක්. ඊළඟට මේ සද්ධාදී පැවිදි එක්කෙනෙක් නම් ආර්ය ධනෙ තියෙනවා. So if that person is a lay person, he manages to accumulate great wealth, and if that person becomes an ordained person, he manages to like acquire this noble wealth. ඔව් ඒ වගේම ඒ කට්ටියට මේ මම දැකපු එක්කෙනාට මේ ඥාන මණ්ඩලත් මෙහෙම තියෙනවා. ඒ වගේම සද්ධාවත් එහෙමයි. සද්ධාවේ සත්‍යාරී ධර්මයක් තියෙනවා යාට. එයාමලා So Lokam says he knew one person like that, and are amutu idin are ලොකු ධනයයි. ධනයක් හම්බ වෙලා. ලොකු ධනයකුත් තියෙනවා. So this person actually managed to get real big wealth, and as well as he was really endowed with real strong faith. So the Lokam says in his case it was like both of those were there. සීහ පුබ්බකාය. සිංහෙක් වගේ තමයි ශරීරේ. So the other thing is the front of the body is like that of a lion. විතාන්ත රංශතා අනිත් එක සමවත්තක් කන්දතය බය ඒ තුනම කියන්නකො සීය පුබ්බතා නම් කියන්න පුළුවන්. විතාන්ත රංශතා සමවත්තක් කන්දතා ඒ කියන්නේ පෙර ජාති අන්‍යයන් මොකද්ද විතාන්ත සිංහෙකු වගේ වෘත්තකාය. ඊළඟට වෙන මුළු සිරුරම සිරුර ඇති බවද ඔව් පිට දෑලවර මද පිරුණු බව. පිටේ මේ තියෙන්නේ මස්කොබයක් තියෙනවා දිගටම. ඊළඟට වටග්‍රී බෙල්ල රවුම්. So the other two characteristics which are connected with this one is there is like කසේරු ගාව කලේ මේ මාස් මේ වැකක් තියෙනවා දිගටම. So like other people they have usually like kind of like what to call that, like a region, like a bit Like of a drain. no declination or what do you call it? Declination. No, it's not spinal cord. It's like this. If you consider the back, it is like wavy. So you have this like one small hill, then it goes down towards the spine. Then there is like a smaller ridge around the spine. Then there is again this kind of hollow, and then again the muscle. So in the Buddha, that it's everything is nicely rounded. There are it's like one plane kind of or one round area. මේ පැති දෙකේ මේ මාස් එක තියෙන මේ දෙක. And the other one is his neck is also nicely round. හරි. සමවත්තක්ඛන්ද කියලා කියන්නේ මේ බෙල්ල. ඊළඟට රසග්ගහිතා. රසග්ගහිතා කියන්නේ සියලුම රසනහර උඩුවක් බලාගෙන තියෙන මේ අතට. ඒකයි දුෂ්කර ක්‍රියාවේදී බෑට තරම් දෙයක් දැම්මත් ඒ ගාන්ට ඒක දිරෙව්වේ ශරීරයට. රසග්ගි මේ රස අපේ කෑම කෙලෙන්නේ ගාන් කීට ගාන්තියකට කියන්නේ මොකද්ද මෑණි? ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. රසනහර ඉංග්‍රීසියෙන් මොකද්ද කියන්නේ? Taste buds. Okay. මේ උඩ අතටමයි තියෙන්නේ. එකක්වත් පල්ලෙහාට නෑ. පොඩි දෙයක වුණත් නියම රසය ගන්නවා. All the nutrients and so. What taste and nutrients are not Oh, connected. ඒක සාරය නේද සාරය? ඕ තලයට ඒක වුණත් හරියට මේ දේ ගන්නවා. So anyway, so I just translate. So this he has proper taste, so that means the taste buds all are going in the upwards direction, and it seems because of that he is able to properly absorb nutriments as well. ඒතකොට නිරෝගීකමක් තියෙනවා. Then health is another quality. ඉතින් මේකේ මේ හේතුව මේ සත්වයන්ට හිංසා නොකළ හේිනුයි මේ පොළු දඬු මුගුරු වලින් ගහලා නැහැ කාටවත්.
So the reason for this is non-violence to beings, and that means even not by using his like fists or sticks or other things, like not hitting other creatures by those. ඊළඟට අබිනීල නෙත්ත නිල් පාට ඇස්. මේ අබිනීල Oh, Blue one. අබිනීල නෙත්තත netta. ගෝප මුකට දේශයෙන් අනු දිහා බලන පෙළේ රවා බලලා නැහැ. ඍජු සිතින්ම බලලා තියෙනවා, ප්‍රිය ඇසීම බලලා තියෙනවා මිනිස්සු දිහා, සතුන් දිහා. Ar as deka vittarayda lakshanada. අද ඇස් දෙකේ ලස්සන Nena as deka nil patai. නිල් පාටයි. Echchara vena lakshana mevada. ඔව් මේ අපේ කළු පාටයි. මම දැකලා තියෙන නිල් පාට එක්කනේ. Okay. So that's our country now. දැන් නැහැ ගාලේ. නිල් පාට නැටෝගේ. So so he has blue eyes. So that is because always of seeing මොකද අනිත් Not හේතුව frown. Not frown. huh? Not frown. අබිනීල නෙත්තද? Not frowning at all. Frowning. එතකොට මේ Like seeing others with these endearing eyes, so not scowling or frowning at other people. ඒකට මේ දැන් කාට හරි දේශයෙන් බලලා නැහැනේ. එතකොට දේශයෙන් බලලා නැහැ, රවල බලලා නැහැ, නපුරු විදියට බලලා නැහැ ඒවයි. හිතා බෑ රතු සුදු පෑන් මන්න දන්නේ. එතකොට දැන් මේ ඇහි සුදු තැන හරියටම සුදුයි, රතු තැන හරියටම රතුයි. ඒ විදිහට තියෙන්නේ පිටලා තියෙන්නේ. ඇයි ලක්ෂණ. So then other parts of this characteristic is the eye whites are really white, and the parts that are supposed to be red are red. It's not mixed up together. Or ලස්සන ඇස් දෙකක් කියමුකෝ. you don't have like this like veins or something like that. බොහෝ දෙනාට ප්‍රියමනාපයි. So this result of being very pleasing for many. අපේ වනදාර ඉස්සර Oh, මිනීත oh, වනදාර ගැස් නිල් පාටයි. oh. ඉතින් වනදාරට කාන්තාවන්ගේ පැත්තට කමන්ටහන් දෙන්න යන්න වෙන සුදු ඇයට. Oh. ඉතින් එක ගෑනු කෙනෙක් ලස්සනයි කියලා හැල් ඊට තරහා ගිහින් යන්න නැතුව නිකන් හිටියා. සුදු ගෑනු කෙනෙක් කිව්වලු ඔබ වහන්සේගේ ඇස් හරි ලස්සනයි කියලා. යන්න නැතුව ඉඳන් නිකන්. So there was this monk called Vanasara, a foreigner, and his eyes were really blue. And so when he was asked to give instruction to foreigners, so one of these foreign ladies or girls told him, "Oh Bante, you have so beautiful eyes." So then he got kind of angry and sent her off. He didn't Huh? not send her. Huh? He didn't go after that to this. නෑ ඊට පස්සේ ගියා ඉතින්. Yeah, but that, okay, Huh? but same result. So he stopped giving her instructions. උන්නීත සීත සුචරිතය පෙරට ඉදිර දැන මෙතන බුදුවන්න මෙතන උසයි ටික මෙතන ටික උසයි මේ පැතිලියට ගෙවිලා තියෙන. එහෙම එක්කෙනෙක් හිටියා මං කොළඹ ඉන්නකොට මහත්තයෙක්. So then he's kind of a bit protruding forehead. So මෙහෙම ඉස්සරහට එන්න මෙහෙම මේ මට්ටමටම තියෙනවා. මෙහෙම oh. මම දැක්කපෙකෙන් බීජේ පෙන්නන්න මහත්තයා තමයි මේ චෙක්කනේ. So Lokasa, he met one person like that when he was in Colombo. එයා මහා උගතෙක්යා. He was extremely like හරිද? very well educated, like මහජනයා professor with a lot of education. මහජනයාව සුචරිතය ගුණධර්ම වලම අසුර වල තියෙනවා. මේ ජනයන් නියම මාර්ග වලම ගෙනිච්ච නිසා තමයි බොරු නැතුව. මිනිස්සුන්ම Oh. බොරුවෙන් රවට්ටන්න නැතුව ඇත්තම මාර්ග වල ඇත්තම විදියට පුරුදු කරලා තියෙනවා. ඇත්තම කියලා දීලා තියෙනවා. So that is when associating with many, he always is without any deception, and the proper
correct way is always given or taught, so the result is like this. තව හතරක් තියෙනවා හෙට ගේම. Oh, අන්ති. okay. So there are 4 more sitches, so we will continue tomorrow. බුදු ගුණ නම් මට දැනෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. එහෙනම් සුවපත් වේවා So නිරෝගී. may you be well and happy, and thanks for listening.